lazy people. Okay? They come to the office. About 8:59. Karibu nichelewe. Na ikifika how do you unasikia unafaa kuwa Kenyatta ukiwekwa maji. Kazi haishaki. Busy bodies. Always asking for marketing allowance, nothing to show for it. Yeah, right. I've gone here. Even next time they call his accountants ikiwekwa na utaulizwa hapa ni wapi. Looming eminently expecting miracles. Wakati Mungu akifika wakubarikiwa, atakuta wapi? Mungu anajuanga wakati wa kila mtu. Zero knowledge on what is happening in the marketplace. Zero knowledge on finance. News zikifika, mimi sitakagi mambo ya news. Mimi sitakagi mambo ya politics. So when you're in front of customer, they start arguing anything to do with mortgage. They start arguing interest rate, changes in the government. Wewe nyamaza, unangoja topic ya avocado.